global variable. We are defining the value above the function definition space. Def, we are passing b as a parameter. So here we are having one local variable c equal to a plus b. Here we are not assigning value to the a variable because the a value will be assigned from the global scope. Yes, global variable, global value. Next we are going to value. This as scope. So I am having three variable. One is so this parameter is also known as local variable. It is accessed within this function definition only. Okay, outside the function we can't able to access the parameter b. See the output 11. So here we are passing one. So this is known as argument. This one is assigned to the variable b. Okay, so again this b is local variable to this function. So again this function, within this function we are having another variable c. This is a function called no. So automatically the control will goes to the function definition. So here we are having the expression a plus b, meaning that this for a value it will take 10 from the outside scope, that is global scope. Global value மேல assign பண்ணிருக்கோம், அதனால அந்த value இது எடுத்துக்கும். Okay, so 10 will be assigned to the variable a. So 10 plus we are passing 1 as the parameter for the b value. So 1. So 11 will be the answer and it will return the value. So return 11. So this 11 will be caught here and it will be print in the output. So if you try to print the value c mint, it will throw you error. See. ஏன்னா இந்த பிளாக் உள்ள தான் அது ஆக்சஸ் இருக்கும். சி அவுட் சைட் த பிளாக் வி கான்ட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த லோக்கல் வேரியபிள் சி. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுருப்பேன் எரர் வர்ற மாதிரி. ஸோ we are having another example. We are going to use non-local variables. We can see the difference between local variable and non-local variable. X equal to 0, we are assigning value 0 to the variable x. Plus we are going outer define already shown one example like this, but you can see
the purpose of non-local keyword. We can use non-local keyword to access the data which is available in the um, outer function definition. I'll explain the concept. Text value I am calling value of p. நார்மல் அலைன்டு உங்க எங்க அவுட்டர் டெஃபினிஷன் அலைன்மெண்ட் இருக்கோ இன்டென்டேஷன் அதுல இருந்து கூப்பிட்டீங்கன்னா இங்க இருந்தா உனக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இஃப் டெஃப் மெயின் கொடுத்து நம்ம எழுதலாம். இல்ல அது உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கணும்னா ஃபங்க்ஷன் இங்க இருந்தா உனக்கு கால் ஆகும். இது வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். இதுவரையும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, தென் ரிமைனிங் பார்ட் இங்க இருந்தா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபங்க்ஷன் காலா இருந்தா the control automatically transfer into the function definition. See here outer, we are calling the function outer. Try to print the global variable. What will be my output? ஏற்கனவே உனக்கு வந்து நான் ஓவர் ரைட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். So first from the if you run this program, this will be my first line of execution. So x is a variable, 0 will be assigned to that variable. Okay, next function definition. Anala my interpreter will not execute this. Next this line. So this is a function call. We are calling the function with the name. So automatically my control goes to the function definition here. So in function definition, I am having a set of code. So what are they? First, I want to assign 1 to the variable x. Okay, so this x is global variable. Okay, so again the x will be created here and it is overridden. This 0 will not be assigned for this function definition. Okay, next inside that outer function we are having another inner function definition, but actually this is a function definition, so our interpreter will not execute that. Okay, so the control will come here. So again it's a inner call, inner function call again we are entering into this function definition. So in this function definition again I am having one x. So x, even though it's a global, but we are redefining that same name. இப்போ நீங்க டிஃபைனே பண்ணலன்னா அவுட்டரா உள்ள 0 தான் எல்லா வேல்யூக்கும் அசைன் ஆயிருக்கும். பட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் பிளாக் you are assigning new value to the same variable name. So new instance will be created within that block. Okay, so we are assigning 2 to the inner block. So அங்க வந்து we are having one print statement also. So output first print என்ன வரும்? Inner 2. ஓகே, ஸோ பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் வந்து உனக்கு இங்கே வந்துடும், இந்த இடத்துல வந்துடும், ஏன்னா இங்கே தான் ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ அவுட்டர் பிரிண்ட் இருக்கு. ஸோ அவுட்டர் பிரிண்ட்ல வி ஆர் ஹேவிங் நெக்ஸ்ட் அவுட்டர் பிளாக்ல என்ன வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் as மை அவுட்புட். ஸோ இந்த ஸ்கோப் இதுக்குள்ள மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் 2. அதோட அவுட்டர் ஸ்கோர்ல 1 வில் பி மை வேல்யூ. ஸோ 1 வில் பி மை அவுட்டர் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் கம்ப்ளீட் ஆகுது, மெயின் மெத்தடுக்கு வரும். ஸோ இன் மெயின் வி ஆர் ஹேவிங் 0 as மை குளோபல் வேல்யூ. Okay, so if you didn't specify this function, value reassignment means the output. So 0 which is assigned globally will be accessed towards the inner loop also. சரியா? So we go with another keyword known as non-local.
Okay, so non-local அப்படின்னா இது வந்து இதுக்குள்ள லோக்கல் கிடையாது. அது ப்ரியரா உள்ள ஆக்சஸே we can use அப்படிங்கிறதுக்கு we go with non-local. Okay, so outer value உள்ளதே நான் சேஞ்ச் பண்ணனும்னா I want to use that global. இது keyword global. Global அப்படின்னு எழுதி நீ அந்த keyword கீழ போட்டு காப்பி தான். எந்த சேஞ்ச் பண்ணாலும் அந்த global வேல்யூல அது சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். I will explain that I will explain that you know first. Non-local X. See the output here. Difference between this one and this one. Non-local permit the access to X equal to 1 assigned in outer block. Not but not to the global. இங்க வந்து இந்த ஒரு ஆக்சுவலா நம்ம இந்த previous first definitionக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா here I am including one keyword known as non-local. Okay, so non-localனா இதுக்குன்னு தனியா இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாதீங்க. ப்ரியரா உள்ள பிளாக்ல உள்ள எக்ஸ் வேல்யூவே we can takeங்கிறது அர்த்தம். So if you define nexted function means if you want to use the value which is present in the outer block, outer function definition variable means we can use that non-local keyword. Okay, so if run ஆகும்போது output global value x will be 0 and inside outer we are having another x that will be assigned with the value 1, but inside inner we will not have new variable x. It is defined as non-local. So இதுவரை இதெல்லாம் local variable x, இந்த x வந்து இதோட local ஆயிருது, global இருந்தாலும் redefine ஆகுது. பட் இங்க non-local கொடுத்தறனால தனி செப்பரேட் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணாது. இதுக்கு ப்ரியர் பிளாக்ல என்ன x வேல்யூ இருக்கோ அதை கூட நம்ம இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so இதுக்கு ப்ரியரா உள்ள xல என்ன இருக்கு, x equal to 1 இருக்கு. Now I am updating that x value to 2. So outer blockல உள்ள x ஓட வேல்யூ இப்போ 2 னு ரீஅசைன் ஆகுது. Okay, so I will get output 2 2 and இங்க மட்டும் சேஞ்ச் இருக்காது, global valueல 0 வே I am getting the output. That will be the result 2 2 0. Introducing to the new concept, this new keyword known as non-local. Okay. So அதே இது global valueக்கே அது changes நம்ம update பண்ணணும்னா we go with global. So clear-ஆ பண்ணதுதான். Global you want to give the definition. Have 3 copies of this function. First version we are having local variable. Second version we are having non-local variable. The third version we will have global. You define the variable with the keyword global. It will be updated in the global value content. See the output. The outer block x it acts as local variable, so 1 will be assigned. But the changes you implemented in the inner block will be reflected in the outer global value also. Inner block we are changing that global value 0 to 2, so that will be reflected in the global value also. So we are using the keyword global. So again in this having
Here we are having one global variable x having the value as 0. Again, function call outer function call, we are having x equal to 0, meaning that it's a local variable. We are having that outer function is having one local variable x assigned with the value 1. Okay. Again, there one function call is there, inner block, that is we are defining one function within that function. Okay, so automatically our control transfer there. So there we are having one variable that is not local and that is not non-local. Non-local na adukku outer block la ulla value idu access பண்ணிக்கலாம். But we are having global x. Global na the outside la கொடுத்திருக்கிறது தான் global. So the global x இப்போ access பண்றாங்க. So global x value 0. Now here it is updated to 2. So this global x value will be updated to 2 and that inner value x. So it is the output we will get 2 as the result. So but there will be no change in the outer block. That is இங்க உள்ள x வந்து no change. Because it is not global or it is not it is actually local variable. So அதோட value வந்து 1 தான், it remains 1. But in global value reflected, that is it is updated to 2. Get the output test. So any doubt in this global non-local variables? Scope of the variable, life of a variable na இப்படிதான் உங்களுக்கு you have to know. ஒன்று டிஃபைன் பண்றோம்னா எது வரையும் அதோட லைஃப் இருக்கும், நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட வேல்யூவை. ஸோ அதை தாண்டி நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் டிஃபைன், இந்த மாதிரி ஒரு நேமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும். ஸோ 2 keywords இங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள், நான் லோக்கல் அண்ட் குளோபல்.